Warm days at Jagrati Dham shine brighter. On 5th June, for Greta Auntie's birthday, every happy moment, every shared sweet, illuminated the wonderful family we have become. At Jagrati Dham this World Environment Day, something beautiful bloomed. Our community gathered in the organic garden. With hands in the earth, we planted tiny saplings, cultivating not just greenery, but a shared purpose and a sustainable future for all. On 6 June, we proudly joined the BCCI Nursing Conclave, exploring senior care in India, evolving nursing roles in elder care. With experts like Dr. Arananshu Talukdar and Dr. Dhirish Chaudhary, and moderated by Ananda Das, we sparked vital dialogue and crafted real solutions. Because, for our elders, the conversation for their well-being never stops. What's sweeter than a besan laddu? Making them together. On 10th June, Molia Dida, our care team, and kitchen staff transformed Jagrati Dham's kitchen into a hub of sweet laughter and delicious memories. The laddus were a treat, but the real magic was in every shared smile. On June 11, 2025, Jagrati Dham was celebrated at the Ma Awards, part of the CMO Charcha Kolkata chapter. We snagged the Health and Wellness Marketing Innovation Award for our fresh, compassionate approach to elder care. Hand in hand with Banchbo Healing Touch, our Jagrati Dham care team hosted an elder abuse awareness camp. It was a profound session, unveiling the silent challenges many elders endure. It was incredible to join the CII Joy Nursing Conclave, soaking up the latest innovations in elder care. We even had the honor of recognizing the Women Malwadi Association. Their compassionate work truly echoes our mission, care with dignity. Our incredible on-site care team proudly completed an intensive, month-long emergency care training program. Because, when every second counts, you can trust that our residents are always in the safest, most capable hands. As Rath Purnima dawned on Jagrati Dham, a profound sense of devotion filled the air. You could see it in every face, feel it in every shared smile, as our residents, with hearts full of faith, collectively pulled the sacred Rath of Jagannath, Boloram, and Shubhadra. Imagine a future where every elder's voice truly matters. That future began at HopeCon 2025 in Kolkata. Amidst India's brightest minds, Jagrati Dham proudly joined forces with visionary partners like Kolkata Nurture Foundation. From June 27th to 29th, we weren't just attending, we were shaping the future of senior living, committed to innovation and compassion. Because for us, our elders' voices are everything. যেখানে সবকিছু একটা ছাদের মধ্যে আছে সো দ্যাটস হাউ জাগৃতি ধাম ইভলভ হচ্ছে এন্ড আমাদের ডাউন দ্য লাইন যেটা ইচ্ছা আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখেছি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস থিং মেডিসিনের পয়েন্ট প্রচুর জন অল্টারনেটিভ মেডিসিনের প্রতিও কিন্তু খুব ঝুঁকছে যে আয়ুর্বেদা কি করে হবে আয়ুর্বেদাতে পা ব্যথার প্রচুর প্রবলেম তো আমরা স্টেট অফ দ্য আর্ট আয়ুর্বেদিক সেন্টার খুলেছি আমাদের এখন নেক্সট কিছু গোল হচ্ছে যে আমরা একটা স্টেট অফ দ্য একটা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ডায়াবেটিক সেন্টার অফ এক্সেলেন্স খুলবো তো ডাক্তারবাবুরা যারা আছেন তাদের যদি কোনো আইডিয়াস থাকে কোনো কানেকশনস থাকে কোনো প্ল্যান থাকে উই ক্যান ডিসকাস স্টেট অফ দি আর্ট ফিজিওথেরাপি সেন্টার খোলার ইচ্ছা আছে সব জায়গাতে সো উই উইল স্কেল আপ দ্য প্রজেক্ট In the heart of Kolkata, where connections come alive, Jagrati Dham stepped into the spotlight at the 55th PRSI annual meeting. Our VP of Marketing, Ananda Das, beautifully articulated our philosophy, passion, and promise. A token of appreciation was also presented to Mr. Jawahar Sarkar, writer and former member of Rajya Sabha.
লাস্ট 25 বছর ধরে 5 মিলিয়ন স্কোয়ার ফিট ডেভেলপ সেক্টর 5 ডেভেলপ করার পর একটাই প্রবলেম বোঝা গেছে যে এল্ডারদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কিছু হচ্ছে না, অনেক কিছু করার দরকার আছে। 20 লক্ষ সিনিয়র সিটিজেন্স আজকের দিনে বাস করছে কলকাতায়, ডিফারেন্ট ইনকাম গ্রুপের। আইটি সেক্টরের সাথে মোস্টলি কাজ করার সূত্রে আরও প্রবলেমটা আরও গভীরতরভাবে বোঝা গেছে যে যারা অন সাইটে যাচ্ছে তাদের হাতে একটুখানি পয়সা আছে, তারা তাদের মা বাবাকে সুন্দরভাবে রাখতে চায়। প্রত্যেক দিন আমাদের কাছে কল আসে, আউট অফ এভরি 5 থেকে 6টা elders 70 above are suffering from dementia, Alzheimer's. There is no center of excellence জাগৃতি ধাম তৈরি করা হয়েছে ওটাকে মাথায় নিয়ে, যাতে বয়স্কদের জন্য বয়স্কদের পাশে যাতে দাঁড়ানো যায়। অনেক পিএলএসআই মেম্বার্সরা অলরেডি লাস্ট ইয়ার গেছে, বাট ইটস আ কনসার্ন অ্যান্ড আমি এই মঞ্চের থ্রু দিয়ে বলবো যে উই নিড টু জয়েন্টলি রেজ সাম ভয়েস, যাতে পলিসি লেভেলে স্যারেরা যারা আছেন তারা যাতে আরও হেল্প করতে পারে, অ্যান্ড দ্য বিজনেস কমিউনিটি through the CSR project, because একটা জাগৃতি ধাম কলকাতার প্রবলেম সলভ করবে না। We need more such initiatives across different districts of Bengal. What if aging was about growth, joy, and wisdom? That's the heartbeat of Jagriti Dham on air on 91.9 Friends FM. Our Age Well Live Well series became a voice for elder care, blooming with insights on everything from dementia to yoga and holistic wellness. Grand celebrations are great, but imagine joy every single day. That's Jagriti Dham, our dedicated care team with immense love, designs, ongoing moments from lively sessions to peaceful reflections, all for your body, mind, and soul. Every sunrise at Jagriti Dham whispers a promise of health, energy, and pure joy. Our mornings aren't just routines, they're vibrant celebrations. And because you're unique, so is your care. Our curated exercise sessions offer a personal touch, with our team dedicated to nurturing your individual needs. Friendship. It doesn't just grow here, it blossoms. Our Adda sessions are where every laugh echoes a shared story, and every smile rekindles a cherished memory. And when the competitive spirit strikes, our games room transforms into a vibrant hub of friendly rivalry and cheerful brotherhood. Get ready for some epic showdowns. At Jagriti Dham, we truly believe it. It's never too late to find that spark, to chase a new passion, or rediscover an old flame. Imagine residents, paintbrush in hand, letting their creativity bloom on canvas in our painting sessions. Or maybe finding peace, dirt under their nails, as they connect with the earth in our plantation sessions. And for the quiet souls, our library session is a gentle invitation to get wonderfully lost in a good book. For your soul's journey, find tranquility in our regular temple visits. A serene space to reflect, connect, and nurture your spirit. At Jagriti Dham, every day is designed for your well-being. As the day unwinds, the magic continues. Our movie nights aren't just about watching films, they're about coming together, sharing timeless classics, and creating those heartwarming moments that truly feel like home.
Like a gentle breeze, new souls graced our halls. Our short stay visitors. It's a profound joy watching them weave into the rhythm of Jagriti Dham, sharing moments, making memories. They arrived as guests, but departed with a piece of our family in their hearts. Truly, a home found. Beyond our planned activities, the most heartwarming stories are woven from personal triumphs and unwavering resilience. This June, we were privileged to witness moments that truly touched our souls. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.